Right. We're live, Hi. and this hangout's going to be about what's in the title. Over to Anna and Victor. Yeah. Ну, Виктор, можно начинать. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это сравнение системы DCNH с аналогичными системами в других отраслях психологии. So the theme of today's hangout is going to be comparison between DCNH and the analogous systems that exist in the other fields of psychology. Под аналогичными системами я понимаю четверичные системы, это первое, и второе – не жестко фиксированные, то есть там, где есть некоторые переходы между вариантами типа. So by analogous systems, Viktor Gulenko means systems that are sort of based on four sort of elements, as it were, like SOCIONICS is. And и что вы еще сказали, вот кроме того, что... Значит, первое – это чтобы они состояли из 4 типов, да? Four types, и второе, чтобы это не жестко фиксированные типы. То есть между ними возможны переходы. То есть человек может как бы со временем перейти из одного типа в другой. So the first thing is that they all consist of 4 types, and the second is that they are all kind of dynamic, so they're not fixed types, they're not based on fixed types. Вот в этой связи я хотел бы сказать, что обычно, когда в психологии говорят «это тип» или «это типология», то имеет в виду жестко фиксированную конструкцию. То есть нельзя ее покинуть. Вот если ты такой тип, то уже другого быть не может. Это типология. So usually in typological systems, in typology, when types are kind of fixed and you cannot change a type. So when you say someone is this type, that means that they're born with it and they can't change it ever. Но еще когда я пришел в соционику и стал заниматься практически, это, значит, наиболее активно, это начало и середина 90-х годов. Я обнаружил, что внутри типа очень большие различия в представителях этого типа, что касается поведения и реакции на типичные ситуации. When Victor got into socionics, he discovered that there are very many substantial differences within one type, like behavior-wise and just how they react to different things. Причем различия внутри одного и того же типа могут быть настолько велики, что независимый наблюдатель, которому представить один и тот же тип, но в разных его вариантах, он скажет, это разные люди, это люди разного типа. And the differences can be so apparent that if someone is presented with 2 people of the same type, they might say that they are different types because they look so different, they behave in different ways, they just behave differently. В 90-е годы, о которых я уже сказал, я проводил много экспериментов по формированию групп и обратил внимание, что если человек отличается по своему варианту типа, он будет в рамках группы выполнять другую роль. So in the 90s, Victor carried out certain experiments, and he discovered that when he put people sort of of the same type in groups, they would behave differently, so they would all kind of pick a different role, as it were. Иными словами, можно сказать, что внутри типа появляются новые дополнительные различия, новые дихотомические признаки, которые нужно исследовать и пользоваться ими. So within the type, there are sort of other important dichotomies that need to be clearly defined and studied, researched. И эти новые дихотомии, которые я обнаружил, они частично напоминают признаки Ренина, но совершенно как бы работают по-другому, хотя напоминают. So these dichotomies that Victor has discovered, they are similar in a way to Reinin dichotomies, but they are not, obviously they're not the same, but they kind of look similar. Первая новая дихотомия, различающая варианты внутри типа, это касалось поведения человека в
в ситуации решения задач, когда нужно прикладывать усилия на протяжении длительного времени. Тогда это начинает проявляться. Это первая дихотомия. Касается задач, где нужно прикладывать усилия на протяжении длительного времени. So the first dichotomy is concerned with the tasks that a person has to face and to kind of cope with during a long period of time. So that's when differences become apparent. Вот я обнаружил, что один и тот же тип, но если он в разных вариантах, может действовать как спринтер, например. То есть делают рывок вперед, но если задача не решается, они как бы отказываются от нее. Это как бы называется инициальный вариант типа. So there's one subtype, as it was, that Victor calls like sprinter. So they would kind of start doing it if they kind of get excited and that sort of start working on something, but when they realize that it's not going to work, they just lose interest. And this subtype is called initiating, I think. That's, yeah, English. Это инициальные варианты типа, которые, ну, отказываются от задачи, если в нее нужно как бы врезаться очень глубоко. Это не означает, что они вообще ее не решают. Но, вот, но если не пошло, то они начинают заниматься чем-то другим. Потом могут вернуться. Но вот в первом варианте, вот если спринтерский рывок не получился на старте, вот они предпочитают выбрать другую задачу. So these subtypes, they they kind of lose interest when they realize that the task, that they can't really finish the task they've started. Yeah, because I mean that doesn't mean that they keep like dropping everything, but they just it's important for them to kind of to make sure that it's going in the right direction. И вот противоположный полюс можно сравнить со стайерами, то есть бегунами на длинную дистанцию, которые отличаются не силой рывка, а которые отличаются выносливостью, то есть умение сберечь силы до конца. Это так называемые терминальные варианты типа. Yeah. So the second subtype can be compared to long distance runners, as in they kind of make sure that they finish what they've started, as in they don't lose energy. They kind of and they call terminal subtypes in contrast. Учитывая эту новую дихотомию, получилось как бы 32, но уже не просто типа, а функциональных типа, то есть те, которые проявляются в неких действиях в рамках группы. Я называю это функциональные типы, в отличие от жестких структурных. Получилось 32 функциональных типа с учетом новой дихотомии. Overall, you can sort of identify 32 what Victor calls functional types using these two sort of variants, so the initiating and terminating subtypes. So you can define 32. И вот эти 32 функциональных типа я описал, и они присутствуют в виде кратких описаний, ну, в моей книге, которая вышла в 95-м еще году, и называется «Менеджмент слаженной команды». Вот на основе своего опыта работы с командами, вот и выведения этой дихотомии, я там изложил уже 32 варианта личности. And Victor has described these 232 functional types in his book published, I think, in 1995, called Management of a Good Team. You can translate that, right? Yeah. Ну, это впервые появилось, как бы, ну, стало доступно всем. And it became publicly available at that time. Затем, но я на этом не остановился, а продолжил исследование, и я обратил внимание, что также различия будут проявляться внутри типа при поведении в стрессовой ситуации. Another thing that Victor's noticed is that you can identify different subtypes within a type
when they face a stressful situation. И вот получилось так, что в ситуации внезапной опасности, которая порождает любого человека стресс, вот, появляется два разных вот поведения внутри одного типа. So there are two types of behavior that one can identify within one type when they face stress. Одни идут на сближение с опасностью, с врагом, с препятствием, с проблемой, то есть они как бы сближаются, не боятся, или, по крайней мере, не отступают. А другие, наоборот, стремятся отстраниться от этой проблемы, от этого стресса, не замечать, игнорировать и тому подобное. So, the first subtype tends to kind of embrace the stress, the danger, or at least kind of not avoid it, whereas the second subtype actually avoids it, avoids thinking about it, ignores it. И вот эта новая дихотомия получила поведение в стрессовой ситуации, получила название контактность и дистантность. And this new dichotomy has been called contact versus distant, I think. Yes. Получается, контактные типы отличаются тем, что в ситуации опасности не отступают, а наоборот, как бы разгораются, еще как бы больше ситуацию разжигают. Это контактные типы, вот они идут на сближение с опасностью. Дистантные предпочитают тормозить, отходить, не портить себе нервы. So that contact subtypes tend to kind of make things worse, as it were. They kind of tend to, so they embrace the stress, the conflict, whatever it is. And whereas the distant subtypes, they avoid it and, just try not to kind of think too much about it, Если же стрессовой ситуации нет, все равно эти различия видны. Условно их можно так назвать. В обычной коммуникации, при встрече с новыми людьми по-разному ведут себя. Те, которые контактные, их можно назвать теплыми. Они вообще не теплые. А те, которые дистантные, они вообще не холодные. Условно можно назвать холодный и теплый вариант внутри каждого типа существует. Yeah, so these differences can also be apparent in other situations, not necessarily stressful situations. So contact subtypes are also known as sort of, they can be called warm in general normal conversations, whereas distant subtypes are kind of cold in normal situations. Ну, можно привести, допустим, примеры, которые очень наглядные. На примере социотипа инспектор. То есть вот такой классический вариант инспектор – это холодные, отстраненные, такие несколько замороженные люди. Но это как бы такой дистантный вариант. Но есть люди типа инспектор, которые очень общительные, которые легко идут на контакт, и которые такие производят впечатление даже эмоциональных людей. Вот. И даже удивительно, как это внутри одного типа такие функциональные различия могут быть. A good example of this is the inspector, because there are two kind of popular stereotypes, as it were. So there's one according to which an inspector is very cold and distant and kind of not very sociable, whereas the second one, the second inspector can be very actually sociable and almost emotional even. Если мы первую и вторую дихотомию скомбинируем, я имею в виду инициальность, терминальность и контактность, дистантность, то мы получаем завершенную четырехтипную функциональную систему. И есть слайд. Пусть вот, если возможно, Бен покажет эту четверичную систему. Yeah. So Victor is asking if you can show the slide with the four sort of subtypes. It's a system with the four types. Can you see that one? Да, вот она. Yeah. Yeah. Вот она.
Вот, мы видим, как чисто комбинаторно, да, вот, контактность соединяется с терминальностью или с инициальностью, а дистантность то же самое. Образуется 4 как бы, функциональных типа. Подчеркиваю, это не типы жесткоструктурные, это функционально. Это означает, они возникают в силу того, что человек функционирует в этом режиме. Если этот режим закрепляется, например, он в каком-то коллективе, в какой-то группе постоянно это делает, оно тогда уже фиксируется, переходит в привычку и формируется уже подтип, то есть устойчивый вариант типа. Yeah, so Victor emphasized once again that these are functional types, they're not kind of fixed types, and that means that they are dynamic rather than static. But they can become more static as you sort of get used to them and get used to behaving in a certain way, and it becomes like a habit. Right. So I'll just say that. So for the audience, that at the top, that's because I can read Cyrillic, just about read Cyrillic. So like you've got terminating at the top, Terminating, yeah. Initiating at the bottom, or initial contact. It looks like. Yeah, contact, yeah. And then you've got this and what is it? Anyway, Ben's Dutch on that side. Yeah. And people should think the Russian alphabet is a little bit like the Greek alphabet. So that looks like a delta. The D looks like a delta. Бен говорит, что кириллица похожа на греческий алфавит. Ну да, это кириллица, понятно. Поэтому да. Значит, смотрите, все вот это достаточно, чтобы уже сравнивать эту систему с другими четырехтипными системами в психологии и в менеджменте. So now we're going to compare this sort of system based on 4 types with the other systems analogous to it. And they also describe dynamic types, not rigid types. Вот Виктор хотел спросить, я вот использую динамичные, чтобы объяснить, как бы описать, что они не устойчивые. Думаете, правильно так, корректно? Не совсем правильно. Дело в том, что подтипы, они устойчивые. Но эта устойчивость, это не жесткая фиксация. Это устойчивые при определенных условиях. Когда условия жизни начинают резко меняться, то человек может перейти из одной формы в другую, из одного подтипа в другой. Но это происходит болезненно, но и редко в жизни. Потому что человек вот привык к этой среде, он хочет, чтобы так и продолжалось. Понятно. То есть как бы есть доля, опять-таки, да, устойчивости. Да, здесь, значит, получается, в психике есть как бы твердое ядро, заданное генетически, не меняется, да? В психике есть абсолютно текущее состояние, здесь и сейчас, которое меняется чисто по ситуации. И есть средний слой. Средний слой такой относительно устойчивый. Пока у человека образ жизни не меняется, вот оно тоже не меняется. Но вдруг человек там, допустим, пережил страшное горе, какой-то стресс, да, и вдруг он как бы был общительный, стал замкнутым. Может такое быть? Запросто может быть. Это означает, что он как бы сменил контактный вариант на дистантный вариант своего типа. Вот. И это может закрепиться. То есть он может уже не вернуться к прежнему состоянию, закрепиться в новом. Это означает, что у него произошла смена подтипа. Вот что это означает. Так, ну, давайте переходить к сравнению. То есть четырехтипных систем в нынешней психологии и в менеджменте, я буду еще менеджмент брать, десятки, многие десятки есть. Вот. Но мы возьмем только некоторые, которые наиболее, мне кажется, ну, как я отсюда вижу из Киева, ну, наиболее распространенные или известные. Те я и возьму. Yeah, so Victor says that there are many systems that are based on 4 types in psychology and management as well, but he's going to look just at a few. Первая система, изучая которую я увидел, что она пришла к этой четверичной структуре, это калифорнийский опросник CPI.
So the first system is called CPI. It's a system developed in California. California Psychological Inventory. California, yeah. CPI. Yeah. Значит, это уже давняя методика психологическая, ну и тест, связанный с этой методикой, которая существует еще с 50-х годов. Она была создана, начинали над ней работать в 50-е годы. Сейчас она стала сложной, развитой и очень как бы популярной в психологии и считается очень надежной. Считается одной из лучших. Вот. И в последнем варианте этой методики CPI, это CPI 462, она в себе, значит, в описании этой методики появились так называемые векторные шкалы. И этих векторных шкал, оказывается, две. Ну, пока это переведем. So CPI was developed, I think, during the 1950s. So it's a relatively old system, and it has become very popular, and it's considered to be one of the sort of most valid systems. And the recent one is called CPI 462, and it has two scales that are called vector scales. Yeah, and that's where I finished. И вот оказалось, когда я знакомился, что эти векторные шкалы — это, по сути дела, вот те дихотомии, которые я использую. Давайте я назову, какие. Во-первых, значит, один из этих векторных факторов называется вовлеченность. Вовлеченность, направленность либо к людям, либо от людей. Вот так. Вовлеченность. Это, по сути дела, контактность, дистантность. Это то же самое. Yeah. So there's one vector in CPI that can be called, sort of translated as, I guess, inclusive, in the sense that, or like being, like wanting to be part of something. So it's kind of similar to contact and distant, in that, yeah, that you're kind of, yeah, I guess you can translate that, yeah. Sorry. Так, я понимаю, что это сложно, это нужно знать, как это называется в оригинале, я не знаю, как это называется. Вот, возьмем еще второй фактор. Второй, этот фактор из двух полюсов, который они вывели, называется норма принятия. То есть, по сути дела, это соблюдение нормы или отход от нормы. Вот второй фактор. Contact. Вот это CPI. Yeah, okay. Is contact equivalent to inclusive then? Or something. I think I should check that, because I'm not sure how you translate it properly. But like there's yeah, it's kind of equivalent to that. And the second one, which is basically law-abiding or kind of ignoring, kind of. So that's equivalent to the other dichotomy, which is terminating and initiating. То есть вот вторая вот это вот терминальная и инициальная, правильно? Да, совершенно верно. Получается, те, которые склонны к соблюдению норм, это терминальные. А инициальные те, которые как бы уходят от этого. But the way I explain like the terminating subtype to people is that they're just extra judgy, and the initiating is like extra perceivery. The scale, they're a bit more like that. So if someone's doing, say, MBTI and they're like 100% P, they're probably going to be initiating rather than terminating. Okay. Вот вы начали говорить, что в MBTI есть как бы вот две дихотомии, да, вот восприятие, perceiving, и judging. Ну, да, это не то. Это касается типов. Мы с вами работаем сейчас не с типами, мы работаем с подтипами, то есть то, что происходит внутри типа. То есть это любой тип вот будет подчиняться этим закономерностям. Независимо от того, он perceiving или judging, неважно. Он будет все равно делиться вот так. И теперь получается четверичная система. Вот еще раз на слайд посмотрим, кратко по ней пройдемся, чтобы закончить с этим CPI. Вот смотрите, там альфа, бета, гамма и дельта, да, называют. Но это не квадры, это не имеет отношения к соционическим квадрам. Это имеет отношение вот, к DCNH. Вот альфа, это, смотрите,
это человек с активным поведением, который как бы навязывает свои нормы другим. Это доминантное поведение у нас. То есть вот тип альфа, функциональный тип альфа, TPI, это будет соответствовать нашему доминантному поведению. So Victor says that these four, like you can see four kind of subtypes in the system. They're called alpha, beta, gamma, and delta, but they do not. They have nothing to do with SOCIONICS quadrants. Yeah. But they do correlate sort of with Victor's DCNH system. So, for example, alpha is analogous to dominating subtype because they're going to impose their rules on other people. And the rest. Давайте еще вот, если на слайд посмотрим, то бета идет, следующее, бета, да, это соблюдение норм и пассивное поведение. Это наш нормирующий. The beta subtype corresponds to the, what's it called? Sorry. The normalizing subtype. Normalizing. Yeah. So that means they kind of law-abiding subtypes. They follow the rules and they prefer that sort of behavior. Вот, получается, сверху у них альфа и бета это терминальные типы, которые обычно, ну, как бы образуют костяк устойчивой организации. Это альфа и бета. Вот, один доминантный навязывает нормы, а нормирующий как бы их соблюдает. А дальше пошли инициальные. Вот гамма это активное поведение по отторжению норм. Гамма. Активное поведение по отторжению норм. Это получается креативное поведение у нас. Okay, so alphas and betas are both terminal subtypes, whereas the gamma subtype kind of corresponds to creative subtype, and that means that they basically aggressively that you could say that they aggressively kind of avoid, well, not avoid, but like they react to rules aggressively. They do not like being sort of limited by rules. Да. И рассмотрим последний вариант дельта. Вот, если можно слайд увеличить. Ben, could you make it? Yeah. Видите, там пассивное отторжение норм. То есть как бы внешне человек не против, своим поведением не протестует, но пассивно как бы старается их обойти так, чтобы ну, как бы не было вот этих вот ну, бюрократии, чтобы не было. Получается, это у нас гармонизирующее поведение. То есть гармонично вписаться в некие нормы, чтобы они не мешали жить. Это поведение у нас называется гармонизирующее. And the delta subtype correlates with the harmonizing subtype. So in contrast with the gamma subtypes, they're not going to actively sort of react when the rules are imposed, but they are going to kind of passively still kind of react to rules. They're going to avoid kind of, being imposed and stuff. Таким образом, мы заканчиваем с методикой CPI. Мы видим, что она, развиваясь десятки лет, пришла к этим 4 функциональным типам. Yeah, so now we're going to move on to different subtypes. But yeah, with the CPI, so this is how kind of, these are the correlations between Victor's system and the CPI. Давайте возьмем следующую аналогичную систему. Она называется DISC. DISC. Следующий слайд. Called DISC. Yeah. Ben, could you? Yeah. So this is the next system. Называется DISC, тоже первые буквы обозначают стиль поведения. Это называется стиль поведения. Вот. Видите, вот 4 картинки, каждая, значит, из 4 этих картинок ну, подписана одной буквой, это стиль поведения. Автор этой типологии американский ученый Уильям Марстон. The kind of the author of this, the person who came up with this is called. Как вы сказали, его зовут? Кто автор? Да.
Уильям Марстон. William, yeah. Вот. Но она сейчас очень активно используется, эта типология, да? Вот. И вот 4, получается, слева приведены, да? Тип диска, 4 стиля поведения. Как они образуются? Этого в таблице нет, кратко скажу. Там тоже 2 дихотомии. 2 дихотомии. Какие? Это сам Марстон это описывает. Первая дихотомия. Как человек воспринимает среду, в которой он живет, как благоприятную или неблагоприятную. Это первая дихотомия. И вторая дихотомия – это как он реагирует на эту среду, активно или пассивно. And so Victor says that there are 2 kind of types of behavior, 2 kind of dichotomies that the system sort of identifies. So the first one is how the person perceives the world, and the second one is how the person reacts to it, actively or passively. И вот можем смотреть, что получается путем комбинации этих 2 дихотомий, вот мы получаем эти 4 стиля поведения. Первый называется dominance, правильно? Это есть как бы наш доминантный, оно даже по названию совпадает. Yeah, so if you combine these 2 types of behavior, you'll get these 4 types. So the first one called dominance, and it's basically identical, you could say. Смысл вот доминантного поведения – это активность во враждебной среде. Вот если попадаете во враждебную среду и начинаете активно там бороться, вот это и есть признак доминантного поведения. So characteristic trait of dominance as a type of behavior is active behavior in a hostile environment. Следующий стиль, значит, обозначается буквой I. Это означает influence, то есть влияние. Не доминирование, а влияние. Вот. Это означает, что активное поведение, но если среда дружелюбная. So the second type of behavior is called influence, and in contrast with the first one, it kind of implies active behavior, but only in a friendly environment, not in a hostile environment. И смотрите, здесь мы видим вот это различие. Тоже активность, но только она приносит свои результаты в дружелюбной среде. Это означает, что креативные люди в конкуренции долго не выдерживают, они невротизируются, но они хорошо себя чувствуют и прекрасно реализуются в дружественной среде. Это полностью соответствует как бы нашей системе DCNH. Yeah. So influence type behavior, it corresponds to creative subtype, and so this basically means that creative subtypes, they do not like being in a hostile environment, so that drains them, and they can do it, but it does drain them, so they do actually prefer being in a friendly environment. So again, there's like 100% correlation. Смотрим дальше. Третий стиль S, который, да, тут пошли уже дистантные варианты, дистантные, то есть не идут на активное взаимодействие со средой, а предпочитают вести себя осторожно. Вот получается стиль S – это пассивное поведение, но в дружественной среде. То есть нормально себя чувствует только в дружественной среде. Это гармонизация. So the last 2, steadiness and compliance, they correspond to the гармонизирующему подтипу соответствует. Yeah, so steadiness correlates with harmonizing subtype. И последний стиль, стиль C, это пассивное поведение во враждебной среде. То есть просто человек во враждебной среде замыкается, но ни на что не обращая внимания, свое дело делает. Это нормирующее поведение. And the last one is normalizing. So there's going to be a hostile environment in accordance with the first one. So the previous one, there was a friendly environment. Here we have a hostile environment, and also
So this is basically the, sorry, it's called, sorry, извините, Виктор, вы сказали, что это наш нормирующий подтип. Нормирующий, и это они обе... Они отличаются тем, что даже если среда враждебна, они могут это долго терпеть и свои принципы не сдавать. Yeah, so even if their environment is hostile, so this kind of describes both steadiness and compliance, they do not give up on their values, as it were. Yeah. Вот мы познакомились с этой типологией диск. Я хотел еще привести несколько примеров вопросов из теста диск. Какие задаются вопросы на выявление этих стилей. Ну, наверное, в принципе, в этом нет необходимости, потому что займет много времени и трудно переводить. Это, наверное, эти примеры вопросов из теста на эти типы мы просто опустим. So we're not going to look at the questions that are used in tests and stuff. Oh, you want to have? Can we just say what these were? What I've got is. So it's active behavior plus hostile environment. The first one. Right, gotcha. The second one is active behavior and friendly environment. And is that passive? The second one is kind of yeah. Well, actually, I ask Victor. So, Виктор, вот реактивное поведение, оно же... Реактивное – это поведение неактивное, это пассивное. По сути. То есть, значит, пассивное, да? Странное просто название. Это пассивное. То есть, сам активности не проявляет, если его не заставляют. Yeah, so it means passive behavior. Yeah. And friendly environment, and the last one is passive behavior and hostile environment. So the last one is creative. Oh, sorry, normalizing. Yeah. Right, gotcha. One thing we could show later on is, you know, when I said that, I wonder if Victor has ever looked at the MBTI step 2, how they break down things into scales. So, for instance, if we have the JP scale, I hope they've got these things, they break it down into different things. But he did say that with perceiving and judging, because they kind of they have nothing to do with subtypes, because they describe types, right? So it's not, it's kind of, he says that it's kind of irrelevant because these are steady fixed types. And я хочу, в будущем, может быть, на этот раз вряд ли, я дам ссылку вот для Бена специально, чтобы он посмотрел, как в разных школах MBTI, в некоторых, вот я нашел, используют, например, еще дополнительную дихотомию, которая дает вот 32 варианта, которая напоминает инициальность, терминальность, вот уже пользуются некоторые школы MBTI, уже различают два варианта очень хорошо внутри каждого типа. Я дам ссылку. Сейчас просто у меня не под рукой. So Victor says that he will send you a link to a website or something. So apparently some MBTI practitioners, they have defined they found two dichotomies within each type, and they're kind of similar. Right. They're kind of similar to what we have, like инициальность, терминальность. Но они по-своему называют эту дихотомию, но вот она такая же по смыслу, используют уже активно развлечение двух вариантов типа. So they're similar to initiating and terminating. Right. Oh, it would be interesting. I wonder if Victor has had people that he has typed, has got their subtype, and asked them to do the MBTI step 2 and looked for the correlations within these sort of subscales. That would be interesting. Yeah. Вот Бен спрашивает, вот были у вас случаи, когда вы уже типировали кого-то, и вот знаете их по типу, и при этом вот они проходили еще вот этот тест, вот видите, MBTI step 2 какой-то есть? Да, есть, да, есть такие вещи, да. Вот там есть у них такие варианты внутри, да. Вот. Я с этим уже сталкивался, что они различают. То есть внутри шкалы начинают варианты искать. Да, я с этим сталкивался уже. Yeah, he says that there is some there's correlations that you can see certain
you can see certain correlations when you. So you've done that, yeah. And I'll just tell you the little joke that Jeff did. So you can see here, this is Jeff Miller, and you see like he's totally P. Yeah. And when he does that, and when you see his F score, so that he's totally P, and you can see, oh, where's F? Sensing, intuition. This is very S. So you know what Jeff says? Mm. So if you think about it, that means he's defined by his F and penis. Oh God. Now that won't translate, will it? No. No, I'm not going to translate it. Yeah. Right, so then which slide I should put on? Бет спрашивает, какой следующий слайд? Следующий слайд – типология Адизеса. Типология Адизеса. So the next slide is the typology of Adizes, maybe? I don't know how to pronounce it. Ицхак Адизес. Очень знаменитый бизнес-консультант. Очень знаменитый. Вот он. Yeah. Adizes. Yeah, that's it. Yeah. Он и в Киеве неоднократно бывал, и он консультирует крупные компании и корпорации по всему миру. У него есть тоже 4 типа. Он их называет витаминами. А его типология называется PAEI. Это его типология так называется. PAEI. EI. Это тоже 4 буквы, каждая это первая буква названия его типа. So yeah, his system is called PAEI. So these are just the 4, kind of the first letter of each type. Да. Yeah. Смотрите, какие у него дихотомии есть, у Адизеса. Какие дихотомии? Значит, первая дихотомия у него называется результативность-эффективность. Результативность-эффективность. Yeah. So. Да. Результативность-эффективность. А вторая краткосрочность, долгосрочность. So the first dichotomy can be called like result or efficiency, and the second, краткосрочность, долгосрочность. Краткосрочность, долгосрочность. And the second is called short term versus long term. Так, уже не будем, наверное, в этих дихотомиях копаться. Давайте сразу его 4 типа возьмем. So we're not going to look at the dichotomies, we're just going to look at his 4 types. Первый тип, который обозначается P, значит, это продюсер. So the first type is called producer. Смотрите, по таблице, что дает как бы человек в команде, который ведет себя как продюсер, то есть P. Он дает быструю результативность. То есть, видите, результативность и краткий срок. То есть быстро дает результат. Это продюсер. Вот. Это наш доминантный. Вот доминантный отвечает за то, чтобы команда давала быстрый наглядный результат. So the first type, producer, is a combination of results and short term. So he manages to get kind of good results in short term. Yeah. Это первый тип. Второй у него тип обозначается A. Это от слова администрирование. Administrating. Yeah. То есть это те, которые как бы соблюдают процедуры. Администраторы в его понимании это не продюсеры, а те, которые следят за инструкциями, соблюдают процедуры. То есть этот A это фактически один в один наш нормирующий. А первый, получается, был доминантный. Первый доминантный, да. То есть его тип P это наш D. So the first one, producer. Продюсер это тот, который дает краткосрочный результат, да? Yeah. Вот. So is that kind of similar to the dominating subtype? Ну да. То есть доминантные это они не будут долго ждать. Они либо дают результат, либо они не занимаются делом. Они всех заставляют работать, поэтому результат они обычно дают. So yeah, and this kind of describes the dominating subtype is that they don't like to wait. They don't like long-term tasks if they
like, okay, how do I put this? So they do not care about long-term tasks, as it were. Sorry. They care about having results in short term, yeah, we should say that. Второй тип, вот этот администратор называется, да, A. Мгм. Вот, это те, которые дают тоже в краткосрочном плане, но не дают эффективность, не результативность, эффективность. Эффективность – это экономия, соблюдение процедур, чтобы ничто даром не пропадало. Вот это имеется в виду под эффективностью. Yeah. And the administrator is similar to the normalizing, правильно? The normalizing subtypes in that, so they are efficient and also quick with their decisions. So they have efficiency and short term, and they similar to the normalizing subtypes in that they follow procedures. Yeah. Instead of yeah. They're a bit like the Kersey SJs, the Kersey Guardians, the Kersey logistical types. Вот Бен говорит, они, возможно, похожи на вот. Нет, они не похожи, потому что среди тех, которые называются Kersey Guardians, там два экстраверта, а это не экстравертное поведение, это интровертное, сдержанное и дистантное поведение. То есть такой тип, как логико-сенсорный экстраверт, да, хотя он относится к этой категории, он скорее попадет в продюсеры, но никак не в администраторы. Понимаете? Тут еще какой смысл вкладывается автором типологии. Вот. Результативность или эффективность. Администратор будет бить больше на результативность, чем на эффективность в смысле Адизеса. Поэтому никак он не относится к категории Guardians. Хотя, конечно, можно предположить, что какая-то связь. Yeah. Well, he's saying that it's incorrect to suppose that they're similar because the administrator is sort of an introverted subtype, whereas Guardians you have extroverts. Well, I was just thinking in the aspect of when he talked about the logistical mindset. I was thinking more of the interest of Guardians, because Kersey said they had a logistical brain. They were interested in those sorts of things. Вот Бен говорит просто. Ну, я понимаю, но в логистике есть и то, и то. Но Бен не понимает, что это разные категории. В логистике есть и результативность. Ну, быстро, например, доставляются грузы, да, клиенту. И есть эффективность, то есть это дешево стоит. И это может совершенно по-разному сочетаться. Но как бы это ему объяснить? Что в логистике есть обе эти части. Yeah, so Victor says that there are two aspects to logistics. So you have, on the one hand, you have being result driven, and the other hand, being efficiency driven, as it were. That's true. Yes, agreed. So, yeah. Вот, поэтому это похоже, но это совсем не одно и то же. So how do they define logistics anyway? Well, Kersey. Well, for the SFJs, it was all of like taking care of the house and all that sort of like stuff, and for the STJs, it's very much like how it is for administrator in SOCIONICS. So just the running of a simple business, just the logistics of TE stuff, concrete TE stuff, I suppose. Так, предлагаю следующий шаг делать, иначе мы просто не успеем. Yeah. Anna, could you? Yeah. So just translate some of this. So, for instance, I can see that the first one there is result, and then what's the next one? What's that crap? Kosh, rush. What's that? It's being like short-term driven. I don't know. Right. Like prioritizing short-term, like it's kind of like being quick-minded. Right. Yeah. I know my Russian pronunciation will always amuse Russian speech. So, for instance, here's another laugh. Well, we've got Dol, Gosh, Rosh, Chosnosh. What's that? That's long. I mean, when there's entrepreneur, the bit with entrepreneur. Is that, yeah? Yeah, the second one. Dol, Gosh, Rosh, Chosnosh. That's long term. Долгосрочность это... Вопрос.
А каким образом инициальные подтипы связаны с долгосрочностью? Просто интересно. Каким образом смотрите, здесь, это такая получается, как бы, да, необычная связь. Сейчас вы поймете. Вот если мы возьмем предпринимателя, да, третий пункт, это наш креативный. Вот, здесь долгосрочность в том, что он занимается тем, что не может дать быстрый результат. То есть он начинает что-то перспективное, но не завершает его, понимаете? Поэтому оно когда-то сыграет, но не сейчас. Поэтому, получается, он как бы работает на долгосрочную перспективу. Да, то есть это наш отдел R&D, типа, да? Ну, может быть. Короче, вот предприниматели, как раз Адизес приводит пример, на разных компаниях известных, да, мировых. Вот он говорит, что люди с предпринимательской вот этой жилкой, они часто не уживаются с доминантными и уходят из компании. То есть вначале они дают свою идею, да, вот, но не могут дать результативность, и они уходят. А потом, когда вдруг через некоторое время результативность появляется, то они могут и вернуться. И он приводит пример, по-моему, Стива Джобса, который сначала ушел из Apple, а потом вернулся. Вот, когда уже оно как бы развернулось и результат проявился. Но это надо почитать, у Адизеса очень много практических примеров из крупных компаний. Он показывает, как эти типы там работают. Но в любом случае надо как бы сделать вывод, что вот эти предприниматели, да, это третий пункт И, это те, которые соответствуют нашим креативным. То есть их результат не виден на поверхности, он сработает, но не сразу, только в долгосрочной перспективе. Да, спасибо. Я, по-моему, с этим постоянно сталкиваюсь, как креативный тоже. Я работаю большей частью на будущее, мне приходится. Да, креативные, они дают результат, но этот результат, надо ждать. Они на перспективу. То есть заниматься тем, что вот здесь и сейчас, сразу же, вот, у них это либо плохо получается, либо просто неинтересно этим заниматься. Так, значит, креативного мы взяли. И четвертый, давайте посмотрим, четвертый пункт у Адизеса. Вот, он, значит, называется интегратор. Это получается эффективность, но в долгосрочной перспективе. Тут он делает, значит, упор на фактор человека. То есть интегратор – это наш гармонизирующий. То есть тот, который постепенно отлаживает связи и отношения в команде и делает ее единым коллективом. Вот его задача интегратора. Но это задача нашего гармонизирующего. То есть эффективность и долгосрочность, да, там просто? Да, эффективность, как вы помните, это не результативность. Это когда, допустим, все хорошо работает, отлаженные отношения, как отлаженный механизм, да, но результат может быть маленький или не быстрый. Так вот, выстраивать человеческие отношения, объединять людей в коллектив, для этого надо время. Этим занимается интегратор. Это наш гармонизирующий. Okay, so the last subtype, the last type of this system is called integrator. So, and it corresponds to the harmonizing subtype. So it's both long-term oriented and also efficiency oriented. So this is usually the person who kind of thinks about like make sure that everyone gets on well, like within a group. And obviously this is kind of a long-term task. So that's why integrators kind of are relatively good at this. So they make sure that they're good at building relationships with their co-workers, that kind of thing. И, наконец, я хотел бы, если нет вопросов по типологии Адизеса, то перейти еще к последней, которую я запланировал на этот раз сравнить, это с типологией Хелен Фишер. Психогормональные типы. Oh, do you guys not have any questions, Ben, like regarding the previous one? No, the question I have later on is what Victor thinks about Linda Behrens' Interaction Styles book, because when that'll be later on.
And so because when I showed Dario DCNH, he said, "Oh, this is a little bit like interaction styles." So we'll have a look at that down the road. We'll discuss that later then now. Я понял вопрос Бена. Да, я ознакомился в общих чертах, значит, с концепцией Линды Беренс относительно ее interaction styles. Вот. Но просто сейчас я не хотел бы этого касаться, а то будет большая дискуссия. Кратко только скажу, что, Бен уже говорил об этом, что она рассматривает это на примере типов. Я же рассматриваю такую систему внутри типов, то есть на уровень ниже. Функциональный уровень, а не структурный уровень. Yeah, so Victor said that he's already looked at Linda Berens's types, but so he doesn't want to kind of start talking about it because provoke like a discussion and stuff. But what he wants to say is that basically the main difference is that Linda Berens looks at the types again. So the difference is they do not describe the differences within type, which is what. Yeah, that's the thing. It's a different scale. Yeah. So that's just the main difference. Это разные уровни. У меня уровень функциональный. Здесь работают в основном функции. У нее же уровень типов. Там независимо какие функции, какие типы. Как он называется? Структурный или это другое? Я так называю, это структурный уровень и функциональный уровень. Потому что две такие школы есть в современной психологии. Структурализм и функционализм. Они конкурируют между собой. Вот. Что касается, значит, interaction styles of Linda Berens, вот, это структурный уровень. Я же работаю сейчас на функциональном уровне. Okay, so the difference again. So Linda Berens, she describes the types at a structural level. That's what he calls that kind of system. Whereas Victor's system is functional. It looks at the types at the functional level. I mean, there are subtypes, right? I mean, you know the difference, right, Ben? Yeah. Yes. It's just it's tenuous similarities is what we're looking at. But Linda Berens does do functions. Just for the audience, I'll say that now that one that says Explorer. Now that can be interpreted. Now, my personal, when I look through that, it's like 2/3 Kersey Artisan, 1/3 you could say is like EP. Whereas Builder is like very Kersey Guardian, very Kersey, you know, the concrete cooperator, the Epimethians. Victor will know that reference, the Epimethians. Okay. And the director is the NTers. Я знаю, Бен мне об этом говорил, о том, что опять-таки с темпераментами Керси сравниваются типы Хелен Фишер. Но я их сравниваю со своей системой в рамках данной встречи. Yeah, but he wants to, because you just compared. So who systems you were comparing again? So it was Helen Fisher and Kersey. Oh, Kersey, yeah. So he doesn't want to look at that because no, I was just like saying for the audience what generally how they're interpreted in the West, and basically she ripped off David Kersey and didn't give him enough. Ну, вот смотрите, значит, получается, что Explorer это, значит, иррациональные сенсорики, получается, по Керзи. Explorer это иррациональные сенсорики, правильно? Но для меня внутри любого из этих иррациональных сенсориков есть 4 варианта. Вот, и они, именно вот эти варианты работают, а не вся эта группа работает. Но это опять-таки структурный уровень и функциональный уровень. Значит, вы говорите, что Explorer как бы это иррациональный. Я хочу сказать, что Explorer это наше креативное поведение. Оно может быть внутри любого типа, независимо какой это по Керзи темперамент. Okay. So Victor says that Explorer corresponds to creative subtype. And that means it can be any type. As long as they have creative preference. Не только вот эта 4 типов по Керзи, то есть иррациональные сенсорики, а не эксплореры. Любой может быть эксплорером в рамках своего типа.
Yeah. So it's not just the irrational sensors, according to any creative, any type can be creative. То есть внутри любого типа есть свой explorer, то есть есть свой креативный. Вот если вот. И более того, это даже легче определить, чем сам тип, потому что поведение человека в рамках группы, вот, и его тяготение к общению с другими, оно как бы на функциональном уровне, то есть здесь и сейчас, оно регулируется другими законами, не законами жестких типов, а законами вот этих вот динамических вариантов типа, то есть подтипами, вот, то есть функциональными закономерностями. Ну, давайте дальше двигаться. Значит, получается, это дофаминовый тип Explorer, это наш креативный. И я связываю, получается, вот этот гормон, действие гормона дофамина, связываю с риском, не только я связываю, конечно, с риском, с гипертимностью, с поднятым настроением, приподнятым и так далее. Это все связывается с функцией интуиция возможностей. Такое поведение соответствует людям, у которых усилена интуиция возможностей в любом типе. И в первую очередь, эксплореры, это не сенсорики, потому что сенсорики не будут рисковать просто так. Это интуитивные экстраверты, настоящие эксплореры. Это группа, которая не artisans. Это группа, которая интуитивные экстраверты. Вот это вот. Yeah. So Victor said that explorer corresponds to extrovert intuition in socionics. So it's like accentuated extrovert intuition. So he does say that it's actually, so in socionics, the explorers are actually going to be extroverted intuitives rather than sensors. Yeah, it's like I see both with that one. That's not a clear match, in my opinion, that one. And whereas the other two, like the way, and like I said, well, like Victor says that with sensors, that I mean they don't like taking unnecessary risks, as it were. So that's like an extra intuitive trait to do that. Ooh. Yeah, I mean we've discussed. Okay, I'll let that slide. Вот давайте сравним, допустим, поведение типа Маршалл. Правильно? Вот он может пойти на риск, да, но ради какого-то результата, например, победить, например, занять какую-то должность, правильно? Спортивный какой-то результат, да, ради этого он пойдет на риск. Но риск ради любопытства, ради того, чтобы получить какие-то впечатления просто, не получив никакого сенсорного результата, не пойдут никакие сенсорики на это. Поэтому это ошибка считать сенсориков эксплорерами. Это не их задача вообще в обществе. Вы имеете в виду вообще сенсориков или именно вот вообще сенсориков, ну, в первую очередь вот этих сенсориков по первой функции. Artisans — это сенсорики по первой функции. Они привязаны к текущему материальному положению. Поэтому они не будут просто идти на риск, как предприниматели, на какие-то неизвестно, будут результаты или нет. Они только тогда пойдут на риск, когда они точно будут знать, что они получат там вот столько-то денег, или вот такие-то какие-то призы, вот что-то материальное, вот тогда только они будут рисковать. И то они пойдут на риск только тогда, когда уверены, что им хватит сил, здоровья, нервов и так далее. Вот это почему-то, ну, у Керси это совершенно не различается. Здесь, конечно, большое противоречие. Yeah, so Victor says that it is actually a mistake to say that sensors, to consider sensors explorers, because they don't actually take risks. They're not prone to taking risks out of curiosity. That's like, again, it's like an actual... I see. So they don't, if they take risks, it's usually something, it's like goal-oriented, so they know they'll gain something from it, so there'll be results and stuff. Whereas actually intuitive, they just do it out of curiosity. Right. Fun and stuff. Yeah. This is probably something that's best left to when we eventually do extroverted sensing with Dario. Because Victor has his book, so Victor knows how Dario defined extroverted sensing in 8 keys to self-leadership. So we can talk about that in future. Yeah, okay. Because we'll get more into the weirds. Так, давайте возьмем второй функциональный тип, который builder называется.
это соответствует нашему нормирующему. В основе лежит серотонин. Это тот гормон, который дает стабильное, хорошее настроение. То есть человек как бы вошел в свою зону как бы норм, да, соблюдает их, и остальное его не волнует, у него все время стабильно нормальное настроение. Вы знаете, что серотонин содержится в лекарствах, допустим, против депрессии, когда нет стабильного настроения. То есть как ввести человека в норму, в нормирующую форму. Вот за это отвечает серотонин, это нормирующее поведение. Okay, so the second type is called builder, and it corresponds. Это functional type, это не functional structural type. type, Yeah. functional. But I'm, ну, когда я говорю вот тип, я имею в виду вот именно вот Helen Fisher, то есть не... Да, это functional type. Okay. So the second functional type is builder. Yeah. It corresponds to normalizing. Yes, normalizing subtype. And so the sort of the chemical involved is a serotonin, I think. Yes. Yeah. Yeah. So and the thing is, so it's associated with kind of creating a stable mood, like kind of so it kind of balances a person's mood and stuff. And again, this kind of corresponds to the description of a normalizing functional subtype. Хорошо. Третий функциональный именно тип. Вот это директор. Вот. Это тестостерон. Это гормон, который считается больше мужским, чем женским, хотя есть и у женщин, конечно. И он отвечает за бойцовские характеристики, за лидерские качества. То есть это наш доминантный вариант. Это наш доминантный тип. Это тестостерон. Директор. I know I've got a slightly naughty question, but actually quite an interesting. If Victor knows that, could you ask Victor if Epimetheus was a normalizing subtype? Because he'll probably know who Epimetheus is. No clue, but I'll ask Victor. Вот Бен спрашивает, я не знаю, про кого он говорит, он говорит, у него нормализирующий тип или нет? У Бена? Не у Бена, а вот... А у кого? Can you type that, Ben? Because I don't know. Epimetheus. I'll type it in the size because that's what Kersey originally called the Guardians. He called them the Epimethean. Epimetheus, like that, I suppose. So it's a little bit like that, or no, probably no e on the end. Вот говорит вам о чем-нибудь, то, что он написал? Нет, я хочу сказать, что касается Бена, то Бен является креативным подтипом. Да-да, он спрашивает, да-да-да, он другой спрашивает. Oh, sorry, Epimetheus. That's it. Он спрашивает, sorry, so what's that again? So that's how Kersey? What I'm saying is, Kersey, in 1978, Kersey was a little bit more pretentious, and he named all his temperaments after Greek gods. And so he called. So what I'm saying is, Victor probably knows all this because he's very well educated. So he'd probably say, "Oh, Epimetheus may be normalizing." Просто вот Керси, когда вот описал, говорит, в 1978 году, вот он назвал это по типу, он назвал как бы именами вот греческих богов. Да, я знаю это. Ну, вообще-то он отталкивался от теории Платона о государстве. У Платона есть такая работа о государстве. И он три слоя изобразил. Туда входят жрецы, ремесленники, входят и воины. Вот он от этого отталкивался. Вот там только три, он еще четвертый добавил. Отсюда идут названия этих богов. Это я все знаю. Но просто это нам не проясняет ситуацию, даже если мы привлечем это. Вот. Относительно директора, да, то это как бы лидерский характер. Вот. И можно привести пример ту же Хиллари Клинтон, которая, хотя женщина, но обладает вот этим тестостероновым, лидерским, таким директорским, то есть по-нашему доминантным характером. Вот. И сама Хелен Фишер, я смотрел видео с ней, есть много видео в интернете, как она выступает. Вот с моей точки зрения, Хелен Фишер тоже является доминантным вариантом человека. Okay, so to answer your question, Ben, so Victor says that it all goes back to Plato's work and government. So so it's like
Kersey kind of based his work on kind of the different classes, I think, in society that Plato identifies. Yeah, he went to using, yeah, that's right. When in 1998, he used Plato's terms, like artisan, rational. They're all like Plato, but originally he called it. So, for instance, he called the NTs the Prometheans because Prometheus dared to steal the secret of fire from the gods. So it's like, you know, the NTs are like, they with their science, a little bit like Frankenstein. And whereas the idea is that Prometheus was punished by the gods, and Prometheus's brother Epimetheus says, no, I'll behave myself. And so they're like the normalizing, and they don't want to be punished by the gods. Don't want to be punished by the authorities. Yeah, he says that we'll basically discuss it later. Yes. Yeah, but it's interesting. Yeah, and yeah, so the third type is called director, and so it's testosterone, it's male kind of hormone, and yeah, so it is, it corresponds to a dominating subtype. Yeah. И остался у нас четвертый эстрогеновый функциональный тип, который, ну, negotiator. Ну, это типа переговорщик, да, который наиболее способен договариваться с людьми и искать компромиссы. Это наш гармонизатор. And the last one, called negotiator. Yeah. And, yeah, so it has the associated with the female hormone, like estrogen, I think, and yeah, corresponds to harmonizing, so functional subtype. Yeah. Also a bit NF-y. And because they're good diplomatic intelligence. Это совершенно не соответствует действительности. То, что говорит Бен. НФ, то есть это наши гуманитарии. Среди них встречаются люди, и которые хорошие переговорщики, и которые никакие, которые конфликтуют очень сильно, не способны на нормальные переговоры. Но это абсолютно неправильное сопоставление. Считать, что все гуманитарные типы, они negotiators. Но среди них любые могут быть. Это просто, ну, как бы для практики, это даже вредный путь. Вот таким образом объединять этих людей. Чтобы это сделать, иметь право так назвать, нужно собрать этих людей вместе, вот, провести какое-то задание, поставить группу противоположную, посмотреть, как та выполняет задание. И хотя бы так на контрасте увидеть, кто лучше ведет переговоры. Нет, они, вот только два типа из них могут быть как negotiator. Это интровертные гуманитарии. Да, они обладают такими способностями. Еще можно советчика сюда отнести. Но советчик тоже долго не выдерживает в этой роли. Вот. Только один тип по-настоящему подходит в эту роль negotiator. Это лирик. Вот и все. И то только гармонизирующего подтипа хорошо справится. То есть, ну, неправильно считать всех гуманитариев переговорщиками. Но только некоторые из них даже на уровне типов способны быть хорошими переговорщиками. Well, I can testify as an NF type that I'm no negotiator. I can, like, sometimes I feel like killing somebody, and it really helps. Yeah. Переговорщики хорошие – это люди гармонизирующего поведения. Они могут быть и среди гуманитариев, то есть этих вот аполлонийских типов. Они могут среди прометеев быть, среди сайентистов. То есть это нельзя привязывать к группе типов. Особенно, где разные темпераменты. Но у Керси это сделано, они эту систему уже как бы занормировали и не отходят от нее. Почему это произошло? Видимо, сам Керси старший, не его сын, которого мы тестировали, а сам он был, видимо, нормирующим. Поэтому он очень жестко занормировал и не допускает отхода от этой системы. Interesting. Okay, so Gulenko says that again, it's an incorrect comparison because you can't say that all UNFs are going to be good negotiators. Yeah, I know. I'm being slightly naughty. Yeah. I'm just sort of saying. Like from the angle of how other people look at it, say in the West, where yeah, but it does say that. So, so here's an example of just how much you ripped off David Kersey. She gave a presentation on YouTube, and she used his terms for like their brain type, and she said diplomatic intelligence, which was in Please Understand Me Too. When she did the build
builders, she put logistical intelligence. When she put the explorers, she put tactical. When she did the directors, she put strategic intelligence. Straight out of Kersey. Аня, это то, что говорит Бен, я это знаю, он мне уже об этом неоднократно говорил. Я прямо говорю, я с этим совершенно не согласен. Вот, например, дипломатический интеллект. Дипломатический интеллект – это иррациональные этики. Вот наиболее дипломатичные типы – это иррациональные этики, а вовсе не гуманитарии. То есть сюда можно отнести лирика, советчика, политика, посредника. Вот это дипломатик интеллект. Но другие не подходят сюда никак. Ну, я не могу принять эту систему. Она противоречит действительности. Did you get what Victor said? So he's saying that diplomatic, what's it called, intelligence corresponds to irrational ethical types? Right. Basically, you can say is that Ben is just, he can put a different hat on. He can put a socionics hat on and look through everything from his point of view. I'm just being slightly naughty by putting my Kersey hat on, because a lot of the audience will sort of look at things that way. But I can like switch to his system and see it from his point of view. Like, because this is what ITPs do. We switch systems. Yeah. He tolerates me that way. Да, Бену просто как бы нравится смотреть на вот одни и те же как бы вещи с разных вот позиций, с позиции там Керси, с позиции, то есть нравится как бы менять системы. Ну, ему нравится это, а мне нравится как бы утверждать, что я не вижу здесь соответствия. Yeah. So yeah, Victor says that he doesn't see any correlation, and he says it's a very kind of incorrect way of looking at it. But he gets what you're doing, so. Yes. All good. Yeah. I don't mind. Так, Аня, последний шаг давайте мы сделаем, поскольку уже у меня не очень много времени. Я хочу еще взять такую особую систему, которая не является типологической. Это система большая пятерка, Big Five. Here we go. The last thing I'm going to look at is a system called Big Five. Значит, это представители, значит, этой большой пятерки. Очень... Нет, не этот слайд. Этот пропускаем. Этот мы уже пропускаем. Yeah. Вот, большая пятерка, Big Five. Значит, получается, вот существует такая эмпирически, статистически выведенная система 5 параметров. Называется большая пятерка. Вот представители этой большой пятерки очень не любят MBTI, очень не любят. Потому что он как бы не эмпирически выведенный, да? Да, потому что они считают, что это искусственные какие-то типы. А вот у них как бы выведены из реальной жизни. Да, понятно, из опытов, экспериментов. Да, и это первая критика, первый пункт критики. Второй пункт критики, что нет чистых типов, что эти типы не просто искусственные, а что между ними много как бы средних положений. Вот, то есть это не дискретная система, большая пятерка, а спектр как. А континуальная или аналоговая система. То есть там много промежуточных. Вот это две большие как бы разницы между ними. И с этой точки зрения Big Five очень критикует и напрямую не признает MBTI людей. Скажите, об этом, может, неизвестно. Okay, so the Big Five system is very empirical as opposed to like MBTI, SOCIONICS. So it basically is based on these 5 sort of scales, you can say that, yeah. And these, and it's very critical of systems like MBTI because they think that it's just a bunch of deductive nonsense, as it were, you can put it like that, because they've been deduced like out of nowhere, whereas these 5 scales, they have actually been empirically sort of verified. Well, I suppose it's still hard to measure though, neuroticism, how neurotic someone is. I mean, there's still... You think it's still not, it's a bit tricky to kind of... And also, remember what Einstein said, it says that not everything that could be measured, what was it? Not everything that can be counted counts, and not everything. Okay. Просто как будто вот прям, говорится, take it personally. Ну, как бы он, ну, как бы говорит, что как бы вот даже Эйнштейн сказал, что нельзя все измерить, как бы, да. Эмпирически. Аня, вы знаете, что я занимаюсь соционикой.
Поэтому я считаю, что типы существуют, более того, они хорошо заметны, и можно научиться их различать. Но вот станем на позицию оппонентов, которые считают, что типов нет, а есть просто какой-то набор черт, и все, это traits называется. Просто набор черт, не типа, а просто какой-то набор этих traits, и все. Вот они считают так. Yeah, I mean, obviously Victor agrees with you in that, but he's saying that it's kind of it's just kind of interesting to look at it from the different perspectives. So according to Big Five, they're no discrete types. It's just they're just personality traits, like yeah, it's like a spectrum. What I could ask him is, based on the things that they chose, do you think that this Big Five is representative of a certain quadra? Because they sort of like want people to be like conscientious, like it's this very delta, this test. Окей, значит, Бен спрашивает, вот по эти 5 параметров, он говорит, можно ли их как-то соотнести к определенной квадре? Да, вот я хочу сейчас это сделать. Вот последнее, что надо сделать. Смотрите, вот эти 4 очень напоминают наши соционические дихотомии. Вот эти первые 4 точно соответствуют. Вот давайте посмотрим, какая там первая. Там openness, по-моему. Первая, openness. Это открытость, открытость новому опыту. То есть человек вот именно explorer, понимаете? Экстравертная интуиция. Да, это экстравертная интуиция. Это интуиции соответствует, да? Вот это openness, new experience. То есть открытость новому опыту, это как наша интуиция, и в первую очередь, конечно, вот это эксплорерская, это экстравертная интуиция. Видите, соответствие есть. Дальше второе, значит, называется... Добросовестность. Добросовестность. Это напоминает как бы рациональность. То есть рациональные типы, они более добросовестные, они больше склонны к порядку и тому подобное, да? Да. Ну вот Бен еще говорит, что он как бы что вот эти все как бы параметры, добросовестность, да, похоже на дельту, может быть, с тем, что там еще, видимо, белые. На дельту? Ну, в плане... Квадру. Ну да, он говорит именно... Да, здесь я соглашусь. Потому что, да, дельта — это наиболее сознательные люди, зрелые, которые без насилия добровольно соблюдают, хорошие для общества правила. Вот в этом он прав, что, да, дельта — это общество спокойного порядка. Вот он просто вообще думает, вот эти вот параметры, которые они вот выбрали, он думает, может, оно еще как бы соответствует вот какой-то одной квадре, то есть как бы только одна квадра... Нет, они не соответствуют квадре, они соответствуют именно юнговским шкалам, соционическим шкалам. Вот openness — это интуитивная шкала, да? Вот дальше вот это consciousness — это как бы шкала рационализма, да? Особенно логика, конечно, в первую очередь. То есть больше это шкала с упором на рационализм и логику. Потом экстраверсия, это и есть экстраверсия, понятно. Вот это взяли они юнговскую шкалу. Да. Экстраверсия. И 4-я шкала — это дружелюбие. Дружелюбие напоминает, этику. Да. Причем не столько этику эмоций, сколько этику отношений. Да, вот. Но все равно назовем это этика. То есть получается, 4 первые шкалы, они абсолютно напоминают как бы соционику. Хотя они отрицают, эти, значит, представители Big Five, они отрицают, что это как бы связано. Они брали как бы оттуда, да. Да, но это же 1 к 1 практически. Похоже. Во всяком случае, очень похоже. Но меня интересует последний, 5-й фактор, который они выделили. Это не соответствует ни одной из шкал Юнга. Ни экстраверсии, интроверсии, ни рациональности, иррациональности, ни логики, этики, ни сенсорики, интуиции. А чему, возникает вопрос? Эта шкала называется нейротизм. Значит, а тут вспомните типологию диска, о которой я говорил. Помните? Враждебная среда, дружественная среда. Значит, некоторые типы во враждебной среде очень склонны к невротизации. Это инициальные типы. То есть, получается, это шкала, которая соответствует моей дихотомии, инициальность, терминальность. То есть более невротизированные в нашей жизни. Это какие типы? Это инициальные типы. Креативные, гармонизирующие. Особенно креативные, невротизированные по жизни. Потому что им приходится бороться за признание. Их пытаются занормировать, пытаются обрезать их творчество. И тогда они вынуждены в негативной среде существовать. Во враждебной, а это их очень невротизирует. Поэтому эта шкала невротизма, если измерять, то получится, что более склонные к невротическому поведению или состоянию, лучше сказать, инициальные подтипы.
А терминальные, вот они могут себя лучше держать в руках, они более устойчивые, они как бы стайеры, помните? Они могут бежать на длинную дистанцию и прятать свои там проблемы или свою усталость, долго не показывать. Поэтому получается шкала, которая определяет уже подтипные различия, то есть инициальность, терминальность. Вот откуда идет эта 5-я шкала. То есть вы думаете, что это как бы, ну, взято, если можно сказать, из диска, да, вот именно системы? Ну. Я не знаю, откуда это взято. Вернее, я знаю. Они утверждают, что это выведено из анализа черт характера. Путем, причем, математической процедуры под названием факторный анализ. То есть они брали описание черт из всех языков, из всех культур, вот, проводили факторный анализ, сжимали и сжали до этих 5 черт. Вы поняли? Эти 5 черт оказались универсальными. То есть для всех народов, всех культур, всех времен действуют. То есть они вышли на типы, просто они это отказались комбинировать. Понимаете? Они отказались их соединять и строить типы. Вот только в этом разница. Но не обнаружили, что уже даже на уровне первичного факторного анализа уже получается не 4 шкалы, а 5. А значит, и типов можно построить не 16, а 32. На 5 шкалах строится уже 32 типа. И вот сейчас уже эта теория развивается, уже есть 6-я шкала, уже начинают работать с 6-й шкалой. То есть эта шкала будет контактность-дистантность. Вот та, которая у меня так называется, контактность, дистантность. Это говорит о том, что глубина типологии будет 64 варианта личности. Ну, если это строить. Они не строят, они считают, что это независимые. Да, если пытаться вот дискретно как бы... Вот вот они, да, они не хотят делать как бы дискретные типы. Они считают, что это может быть любым способом перемешано. Okay, so I've got a lot to translate. So, yes, I imagine. So the first one is openness. Okay, so to answer your question, first of all, he thinks he doesn't think that these sort of these traits, whatever, that they correspond to one quadrant, but he does say that they do correspond to specific kind of attitudes in like typology, so psychological attitudes. So, for example, first of all, openness. It corresponds to intuition, and primarily the extroverted intuition. And then you have conscientiousness, and it corresponds to rationality, rational kind of types. To me, that's like the FI types. So, like, we could have a question about FI. Yeah, that's what I said as well. But he doesn't think that. He thinks that it's like agreeableness. It's probably more about FI. It's more, so it's about ethics. Yeah, primarily about when I see this, I see the cultural bias of like they chose the ones that they value. That's how I see it. Well, he says that they're supposed to be universal, so they just did this. This is a result of empirical kind of research stuff. But I can imagine though, like a gamma society would put in one of the scales, "Are you good with money?" because of the value of TE. Things like that. Can I just ask Victor a quick question then, based on what you said? Okay, ну Бен просто говорит, что вот те, качества, которые здесь, вот там добросовестно, говорит, что вот очень похоже на дельту, потому что вот в гамме, например, была бы другая шкала, там, например, там умение работать с деньгами, например. Ну да. Я хочу вот что сказать. Безусловно, можно по-разному интерпретировать. Я же не настаиваю, что я как бы истина в последней инстанции. Я говорю, что вот я, ну не только я, очень многие другие соционики, ну поняли, что вот эти 4 шкалы, это 4 как бы соционических стандартные шкалы. Только они не понимают, какая 5-я. А я говорю, 5-я это вот шкала инициальность, терминальность. Вот так. И тогда все становится на свои места. Вот и 6-я шкала, которая уже появилась. Контактная дистанция. Вот это будет контактная дистанция. Вот. Но я вот, ну, по сути дела, я бы хотел бы уже завершить на этом, поскольку время, в принципе, истекло. Вот. И мое предложение, я вижу, что для Бена очень интересная такая тема, как квадры. Вот. Квадры. Вот. Квадры это в соционике очень как бы тема хорошо разработана. Вот. Она совершенно неизвестна в MBTI. И этого нет в школе Керси, тоже отсутствует квадра.
Вот. А это очень важная группа, которая моделирует экосистему, то есть среду, в которой мы живем. Вот каждому надо задать вопрос, в какой квадре я нахожусь. Да. Ну, может быть, это не одна квадра, а это 2 квадры определяют среду. Но вот надо отдавать себе отчет, в своей ли я квадре. От этого зависит, вот дома ли я или не дома, комфортно мне или некомфортно. Вот это намного важнее, чем вот темперамент по Керси, например, знать. Вот нужно знать, какая моя квадра, то есть для чего я, какие мои глубинные ценности, подчеркиваю, ценности, а не интересы. Да. Не то, что мне интересно, а то, что мне жизненно важно. Вот это глубинная ценность. Вот эту тему я хотел бы предложить на следующий раз. Yeah. Okay, so before I translate the rest of like other things, because Victor wants to go now, he says like he's got to go, but like he suggests a different, like another topic for next time. So he wants to talk about quadras, like the value. Yeah, that'd be cool. Yeah. Oh, well, when especially if we could try to get Daria in that, because as you know, Linda Behrens and Chris Montoya are working on what they call intentional styles, but it's the same groupings as quadras, like as the quadras. Oh, okay. Вот говорит, может получится еще Дарью тогда пригласить тогда. Да. Потому что у них там. Но, допустим, тема квадр у нас крайне обширная, то есть чтобы с квадрами разобраться, это надо много встреч. Вот, ну хорошо, если принимается эта тема, то, в принципе, я тогда изложу более конкретное название, вот, и Бену отправлю. Хорошо, вот так. Вот. Ну, на этом хотел бы попрощаться. Спасибо, что вы выслушали меня, задавали активно вопросы, вот, и что вам это интересно. Спасибо вам большое. Все, тогда прощаюсь, до свидания. До свидания. Victor saying goodbye. Goodbye. Oh, okay. That's... Bye-bye, Victor. Yes. Calling it a day. Okay, so I have to translate because there's a lot I haven't. Yes, go on then. Okay, so there's. Can you please show the last slide again? Okay. Yeah, and of course you know to click on my square so that it stays on it. So the first one. Yeah, my point about this was though the society. So, for instance, I imagine a different society wouldn't put openness; they would put focus because they value that more than openness. Well, that's interesting. I don't know. Well, apparently these are universal traits, and there's no like you can't really combine. Like they are independent traits. Yeah, I know, but just like the way they name things, I can see the bias. Definitely, yeah, it's funny. It's actually funny, yeah. But I don't because you know that a lot of psychologists are NFs, and if they're NFPs, they're gonna that's the NE one, number one. Yeah. Conscientiousness is so FI, they're gonna call it that. I mean, I can imagine if you did these scales and certain types are gonna do better than other types. So, for instance, ESTP is probably not going to go that well overall on this. An INFP, imagine how well an INFP would score on this. Open, conscientious. The ENFP might get the highest. Neurotic, agreeable, extroverts, conscientious, and open. Well, yeah, but Victor did say that, so conscientiousness corresponds to rationality, according to him. Yeah, that makes sense. Yes, then because it's the FI and the TI. Yeah. So then I have been slightly naughty in this hangout by bringing in other systems. Yeah, I still find it funny how you manage to kind of juggle all these systems in your head. So, well, I'm glad that Victor indulges me. But like. It is a bit weird. Okay, so then there's activation. So obviously this is they obviously took it from like Jung's book on psychology. Yeah. Then there's agreeableness. So Victor thinks that this is corresponds to ethics, especially introvert ethics, because it's about how it's like how to treat people well and that kind of thing. Yeah. As opposed to emotions and stuff. Yeah. And the last one. So he thinks that it actually corresponds to initiating and terminating subtypes, his subtypes, because a lot of people say, okay, so all these four, they kind of
I mean, you can correlate them with MBTI, SOCIONICS kind of types somehow, like psychological attitudes. But the fifth one is a bit like odd. Like, where does that come from? And he said that it actually corresponds to initiating and terminating subtype. And also, he also said that they found like a sixth scale as well, like recently, yeah. And it also corresponds to contact and distant subtypes. Right. So basically, they're all interlinked. You know, what we could do, because I should have looked at this, because of the extroversion, introversion in Jeff's. Because, like I said, the MBTI step 2 is like split it into different aspects. So maybe certain ones of these might. Because I'd be fascinated to know, like the people that Victor types as like his subtype, how they would score on the step 2. Not their overall thing, but how they would score on the scales. Because these individual scales, there might be some overlap with some of his scales. Yeah. Well, he did say that, yeah. That he noticed some correlations and interesting correlations. But yeah, he didn't want to talk about it. Yeah, I know, because we just go like totally in the weeds. Yeah, this is like the third one we've done on DCNH, so this is what happens when we get 2 INTPs. Yeah. So we could ask Hailey, like, because like this is like the first time you've been exposed to DCNH. Have you got like, say, any questions about? I'll put this on. These. I pressed it. Yes, there it is. What is it that you're asking? Have you got any questions about, like, say, taking this diagram in? Have you got like any questions about how the scales they use for each subtype? Well, I mean, what I do on my own time is just look into it a little bit more rather than taking up time and asking questions here. Yeah, gotcha. Yeah. Now, is this what? Oh, I'm sorry to interrupt. No, it's fine. Yeah, go for it. Ben, is this what you and I went through? No, we went through one of them a little bit. You know, when we went through the reigning dichotomies, and a little bit when we did like static and dynamic. What he's sort of done is he's like changed them into his own things, where he said that static people tend to ignore like their environment, and like dynamic people are more affected by their environment, their immediate environment and temperature and things like that. So he's tried to make it a little bit more concrete, I suppose, because they're dynamic. So yeah, so for instance here he changed the definition of extroversion in his so it's just said that it's like I suppose it's like this: if you're an extroverted extrovert, you like more contact with people. If you're an introverted extrovert, so for instance, you can have socially introverted ENTJs and ENTPs. They have like less contact with people, even though they're extroverts. And you can have some introverts who have a greater need for contact with people. Say some SIFX, ISFJ protector type, SEI types might do that. And so even though nominally they are an introvert, but they still want to contact with people. And so you can have this thing, and you can have like, say, ESTP. You can have ESTPs, extrovert, but necessarily they don't maybe want a lot of contact with people, whereas the other ones that do want a lot of contact with people. So, so you could say that, so if someone is the dominant subtype, they are a socially extroverted extrovert. They are an extrovert with extragenous, so they're more like more structured, extragenous. I suppose they're more dynamic in terms of well, this is where it gets tricky. Maybe they accept the flow of the data coming in,
That one's hard to explain. Can you explain that one, Anna? No, I really can't. I think you're trying to integrate like all these things like in one coherent system, and it's really kind of difficult. Now I'm just purely within socionics. I'm not doing any kind of cozy stuff, I promise. It's purely within. No, but like you're looking at like, so you're saying it's extra Janus. Yeah, which is basically I got this from his actual paper on Wikisocion, where he actually said. Oh, we actually said the extroverted extroverts, the socially extroverted extroverts. And he was saying that if you look, the 3 scales correspond to the functions. So it's like if you're dominant subtype, you have extra FE and TE. Oh yeah. And if you look at those functions, you'll say, okay, they're extroverted functions, they're judging functions, so they're rational, and they're dynamic functions. And so you can see the arrow that they correspond to his dichotomies, so that you have the traditional dichotomy of extroversion, introversion, and he's saying that when you use it as a subtype, that's contact and distant. So when you use rationality, irrationality, he said for a subtype, well, he makes it more concrete and said, okay, the rational people are better at finishing a project, sticking to it, following through. The initiating ones sort of, so it's basically they're the sort of people who are judges, but only slightly judges, and they're a little bit perceivery. So it's a way of like having a scale where you can have like I said, you can have extroverts who are not socially extroverted, like ESTPs, ENTJs. They can be like that. And the weird thing is, you can have like say an extroverted introvert who is more with people than an introverted extrovert. Yeah. So for instance, an ISFJ can be like more wanting to be around people than an ENTJ. Yeah. Well, Victor did say that apparently, so subtypes are actually more apparent than types because they're kind of more apparent in behavior. Because again, like. So a dominant inspector is going to be more extroverted socially than, say, a normalizing Marshall, for example. I don't know. Yeah, Marshall is ESTP. Yeah, but I'm saying like he's going to be more extroverted, like an okay, gosh. So dominant LSI, that is easy for me. So dominant LSI is going to be more extroverted than an introverted SLE. Right? Yes. Yeah. Well, socially extroverted. Yeah. Yeah, socially gregarious. Yes. So the need for people, and like I said, there's many ENTJs. There are many ENTJs that think they're an INTJ because they're socially introverted, and theirs is like, well, I don't want to talk to them. It's not productive. What's in it for me? And but generally, they're going to be more socially. Yeah. But like I said, so there's different. I mean, so there are ENTJs that are like INTJs. I remember Hailey did a video where she said, "I am not an ENTJ." And yeah, you can get ESTPs that just get someone's back up so much that they're just like so aggressive. So for instance, you can also imagine ESTP, a little bit aggressive. I'm being really biased now, but like if they're in a certain society that does not value those beta values, right? It's like they might see them as uncouth. They don't fit in. You know, it's like go to the shady side of town where you fit in better. That sort of go to the ghetto. I don't know. or you could say go to the rugby club, join a rugby team, because a lot of those, you know, it's the same ethos. Where it's like they used to call it like they still call it like the locker room mentality. Go on ESTP, go into that locker room where people act like you. I imagine INFPs wouldn't do well in like a locker room mentality. They'd rather be at like a poetry circle. That would be their thing. But it's true. It's like the interaction of the social field and the type can. So yeah, normalizing is. And that's ironic when he said that it's more noticeable. And that's because a part of me thinks, yes, that's because you're noticing the Kersey temperament and calling it DCNH. Especially when it's normalizing. That's because it shows that we're looking at the same thing. So for instance, where he would see a normalizing subtype,
I would say that's a guardian. But I mean, he does say that. Okay, when you say guardian. I mean, generally, I do realise that when that you can have normalising subtypes across all types. When you say guardian, so you do not actually imply any types. You just say that's kind of how it looks. I mean, caregiver, SJ, and MBTI. Yeah. The reason why I stick up for this is that Dario is big into it, and he's like looked at the stuff. But I can see that he is seeing the same thing from a different point of view. He's putting it in a different framework. He's putting it in the DCNH. So he's just saying that, yeah. So he's just saying like within guardian temperament, whatever it is. So you can actually find like 4 different subtypes. So that's why he says it doesn't make sense to call it guardian, because all the guardians can be dominant, they can be created, they can be normalized. Oh yeah, I know that. I'm just saying that when you put that hat on, I can see that. Yeah. Because it depends what is a subset of what. I mean, it's. Yeah. I realise that I can switch between the different paradigms. different systems. Yeah. Because it's like. I understand where Victor's coming from, because for him, his first cut is his temperament system, which is like the Jungian temperament system, which is like EJ, EP, IP, IJ. That's his first cut. Like when he types people, he gets their temperament first. I think he goes like Jungian temperament, and he goes club. Oh wow! To get because I think people normally use like a quadra to kind of start. I was told by Blessing Sanger that Victor thinks that quadras are only like 60% reliable. Oh wow! And that might be because of the strong creative function. So, for instance, you could have like say an ENFP with very strong FE. You probably noticed a lot of ENFPs with strong FE. Oh yeah, yeah. And so you would say, oh, they're a serious type. Or say about ESFP, oh, they're a serious type. Really? There's quite a few jolly ESFPs I've seen. Yes, they're using the FE, but they're using it for their own ends. But they're sort of like using it to be the attention seeker. So that creative function can, or for instance, and Dario would say the creative function, like the demonstrative function in Model A. Right. He would say that when a type's well developed, that's very strong. So, for instance, if you have an ENTP with a really strong developed TE, usually they're the kind that's like an inventor, like because they're applying their NE in like a TE way, because they've got very strong, in Model A terms, very strong demonstrative TE. Right. Yeah. It's just that in Victor's system, he says, okay, let's put the 2 strongest functions next to each other. So ESFP would be, so if you think of an ESFP as an actor or actress, it's like SE and FE, boom, their social mission. Or if you think, the example he gives a lot is ENTJ, where he says, you've got the business logic and the NE, he associates that with the ability to take risks. So it's like the business logic and the taking risks, TE and NE. Now, and I think Dario Dario calls this the 6th function, and he says that yes, that can be very strong if the type is well developed. So, for instance, my type INTP, we're much better off if we develop the NI and get some focus. And I see the content rather than just flitting between lots of different things. So. Maybe it's arguable that an INFJ, your type IAI, that you can have some that are out of touch with their own ethics, their own staying true to themselves. And once they develop that, they have more of a sense of themselves, more of a sense of their own identity, and they're more developed. So it's going to be, introverted ethics, right? Yeah, introverted ethics for INFJ. I can imagine if an INFJ just ignores their FI too much, and they're just like they could maybe become self-alienated. You know what I mean? Because like they get stuck in that FE mode. I don't know. I really don't I've never actually thought about it. For me, FI, I see, I look at like socionics from Model A perspective because I'm used to it. Yeah, demonstrative FI. Very strong background function. Exactly, it's like a background noise, so it's always there. Kind of.
Dario would say that how strong it is dependent on someone's development. Mm. But like, what do you mean by strong? Because it's not. So I mean, because I feel like in lots of these systems, there's no kind of dichotomy, like valued or unvalued functions. They don't really care about a function if function is valued anymore. They just say it's strong or. Well, see, the thing is, I call it the fish that doesn't know it's wet function, where it's so much integrated into the first function. So, for instance, integers, you see them in action, like when they're criticized, they are using a lot of TI. They don't value it, but they can do the TI. So yeah. Hailey has done that in a recent video. Her recent video, she like unleashed the TI on someone. That was a good video. Her funniest video. In fact, Hailey, do you want to talk about that now? Do you want to talk about what you did in that latest video? Yeah, but Ben, I think I should probably go now because it's. Oh yes, because you got to do your master's thing. Yeah, okay. yeah, exactly. Yeah, sorry, but like yes. we can definitely. Yes, you got your education. Yes. Yeah. Yeah, it was nice talking to you. Too. Yes, a little bit chaotic, a little bit MP this hangout. No, sorry, I was a bit. Yeah. No, that's okay. I know you. Like your style is to like understand something totally before. Yeah, I can't translate something I don't understand, but then I end up forgetting what he said because I mean there's. Well, you know, next time, you know, I think you could write bits down as you go along. Yeah, I've tried to do that this time, but anyway. Oh, okay. I'll see you guys later then. Right, see you later. I'll just say right, and me and Hailey will be the ones to end the hangout. Yeah, so. Unfortunately, Hailey, we never got round to. We never got round to typing. We'll say that for another day. Yes. So I'll just end this now, and Hailey and I will have a little chat for a few minutes. So, bye, folks. Bye, guys.